Can you explain more about gynec laparoscopy? Yes. So previously, maybe around 15-20 years back, so all the surgeries were done by open surgery. Yes. So open surgery is just like cesarean, where you cut the abdomen and then take whatever is a problem, you take it out or repair it. Yeah. Okay. Now with the advance of science and the laparoscopy also advanced as time went by. And now this is the era of 3D laparoscopy, where we can see every part of the body in higher magnification. So in open surgery, you cannot put your head inside and see what is happening with the uterus, ovary, tube, or you cannot see what is deep inside the pelvis. But in laparoscopy, we have camera. This camera can go inside, and where our eyes cannot reach, the camera can go, and then this camera can zoom up to 20 times, and then we can see all the organs much bigger in size, and then we can do a perfect surgery. That is the advantage of laparoscopy. إذن عملية المنظار في قديم الزمان قبل 20 عام أو أكثر كانت العمليات تكون جراحية، يعني يقطعون الجهة البطن ويخرجون الأعضاء المحتاجة إلى الخارج، بعدها يكشفون. لكن تطورت التقنية، إذن تطورت العمليات في جهتها. في هذه العملية المنظار يمكننا أن ندخل الكاميرا مع وجود العدسات التي تستطيع أن تكبر الأشياء إلى 20 ضعف، يعني أكثر من 20 ضعف. عن طريق هذه العملية المنظار يمكننا أن نرى ماذا يحدث في الداخل، حتى أعين الإنسان لا يدخل فيها، لكن أعين الكاميرا يدخل فيها وتفحص ما هي المشكلة وتجد الحل. So there is no limit for laparoscopy. Any surgery which can be done by open surgery can be done by laparoscopy. So if you have a big uterus, say around big uterus with big fibroids, 2 kilo, 3 kilo, that all uterus can be done by laparoscopy. So in laparoscopy, we put small holes, 0.5 centimeter holes, 2 or 3 in number. With that, we do the complete surgery, and then we take out all the disease by the keyhole. So uterus, big uterus, up to 28 weeks, means big size uterus. We can all do by laparoscopy. العملية الجراحية المنظار ليس لها حد، يعني الإنسان في قديم الزمان كانوا يجعلون العمليات المفتوحة، لكن تغيرت بعد تطور التقنيات العالمية أنها تطورت. يجعلون في بطن الإنسان جرح صغيرة نصف سنتيمتر على الأقل، ويدخلون فيها الكاميرا ذات عدسة كبيرة ويكشفون ويفحصون ماذا يحصل في الداخل، ماذا يجري في الداخل، حتى إن الرحم كانت حتى كبيرة جدا. So the advantage of laparoscopy is that the blood loss is very less. Okay, we don't need blood transfusion, no blood loss, and then the hospital stay is less. You can get admitted for 1 day or 2 days, maximum 3 days for big surgeries, and then you can go. Once you go back, you can do all work. There is no problem. Traveling, no problem. Weightlifting, no problem. You can do all routine work once the surgery is over. So that is the biggest advantage of laparoscopy. وأهم ميزات هذه العملية إننا لا نعاني من الضياع الدم الكثير، وأيضا البقاء في المستشفى قليلة. إذا كنا أجرينا العملية في الصباح يمكننا أن نغادر المستشفى في المساء ويعمل جميع الأعمال الذي كان يعمل من قبل العملية، يرفع الأشياء الثقيلة أو يسافر ويفعل جميع ما يحلو له بعد العملية. وهذه هي إحدى ميزات لعمليات المنظار. All the diseases can be corrected by laparoscopy. For example, now we will discuss we discuss so many things. We will discuss one by one. That is, one is polycystic ovary. We can do laparoscopic ovary drilling. So by that, ovulation will happen. So the next is for endometriosis, we can do laparoscopic cystectomy, and we can remove all the adhesions. So that will also help in getting pregnancy. And then if you have cyst, we remove the cyst, dermoid cyst, we remove the cyst, mucinous cyst, we remove the cyst.
that also will help in getting pregnancy. يعني عن طريق العمليات المنظارة يمكننا إزالة الأكياس في المبيض حتى تجعل المبيض أحسن، تعمل في شكل جيد. وهناك أيضا يمكننا أن نستخدم هذه العملية في جميع الأمراض التي تتعلق في الرحم والمبيض. Whenever there are more fibroids, all the fibroids can be removed by laparoscopy. 15 fibroids, 20 fibroids, 30 fibroids, 40 fibroids. Any number of fibroids can be removed by laparoscopy. It will be a big surgery, but that can be done with laparoscopy. So the advantage, again, I have told you, no blood loss, and the patient can, the recovery is very fast, and patient can go home very soon. So that is for even for fibroids. حتى في موضوع أكياس الألياف يمكننا إزالة الألياف حتى إن كانت موجودة كمية طائلة، يمكننا إزالة جميع هذه الألياف من الرحم باستخدام أو بطريقة هذه العملية المنظار. وميزة أننا لا نضيع كمية طائلة من الدم ويمكننا أن نغادر المستشفى بشكل سرعة. Now again, any problem with the tube, the fallopian tube, if there is tubal block, we can do correction of the tubal block by histolaparoscopy. We can put stent into the tube, correct the block, and by correcting the block, the patients can get pregnant. And sometimes the tubes will be stuck or adhesion. It will be stuck with the ovary or with the uterus or with the intestines. All these things can be corrected by laparoscopy. By just doing laparoscopy itself, the pregnancy rate will increase by 20 to 40%. أوكي. إذن يمكننا استخدام هذه العملية في الأنبوب فالوب أيضا، وهذا يجعل أن يرتفع نسبة الإنجاب إلى 40%. If the patient got sterilization, how she can get pregnant once again? Yeah. So sterilization is a procedure in which the tubes, we put clip or we cut the tube or the part of the tube is cut. So this is done either during cesarean section or after cesarean section or after normal delivery. In between, the patient undergoes sterilization. So it is a method, it's a permanent method for not getting pregnancy. Okay. Now if sometimes what will happen, they may have 2-3 kids, they undergo sterilization, but after a few years they may require one more child. They may feel like having one more child, or sometimes one of their child dies due to some mishap, and then they may need one more child, or sometimes they get married again and then they feel like having one more child. So all these patients, those who want to have one more child, there are 2 options for getting pregnancy. One is again by natural conception, but then how to conceive naturally, that is the biggest question. So for that we have to do laparoscopic recanalization. In that procedure, what we do is we cut the damaged tube and we stitch it up and make it a single tube. إذا كنا قد أجرينا عملية منع الحمل نهائيا وأردنا مرة أخرى طفل، إما بسبب يعني بأسباب مختلفة نحتاج إلى الطفل، وما هي الطريقة لأن نكون حاملين مرة أخرى؟ يعني إننا نمنع الحمل إما بقطع الأنبوب، ولازم علينا أن نجعل الأنبوب واحدة بعد التخييط. وهناك طريقة عن طريق العملية، عملية المنظار، يجعلون الأنبوبة المقطوعة واحدة، يعني يلصقونها بطريقة صحيحة بطريقة مخترعة، ويجعل الأنبوب واحدة حتى تمر فيها البيض والحيوانات المنوية. So for example, if I tell you, like you might have heard like after accident the hand gets injured, gets separated, you stitch the hand, plastic surgery, stitch the hand, like that we do under laparoscopy. We stitch the tube which is damaged, so 2 tubes becomes 1, and then if the surgery is successful, then they can conceive naturally. إذا نجحت العملية في جعل الأنبوبة المقطوعة أنبوبا واحدا، تكون نسبة الإنجاب فائقة عالية. So what happens is that when they do sterilization, if the tube is cut and removed completely, then we cannot do this procedure back. But how to know whether the tube is there or not? We have to do only by laparoscopy. By only laparoscopy we can come to know if the tube is there, how much the tube is there, whether we can do the surgery, everything we have to do laparoscopy. عن طريقة الفحص يمكننا أن نعرف هل الأنبوب موجودة
لا تزال موجودة، وكم هي كمية الأنبوبة التي لا تزال موجودة في بطن. عن طريق هذه العملية يمكننا أن نعرف هل هي موجودة أم لا. إذا كنا أجرينا عملية منع الحمل عن طريق المنظار، عن طريق عملية المنظار، يمكننا أن نعيد بدون أي تخييط، لأن في عملية المنظار لا يقطعون الأنبوب، بل يجعلون فيها الربط صغير، وبسبب إزالة هذه الربط يمكننا أن نعيد الأنبوب إلى حالتها القديمة. إذا كانت الأنبوب غير موجودة في رحم الأم، يجب عليهم أن يأخذوا التلقيح الاصطناعي للإنجاب.